수학자의 도움이 없다면 세상을 디자인하거나 데코레이션 할 수 없는 물리학자의 한계. 물리학은 물질, 힘, 에너지, 운동, 시 공간을 연구해서 우주가 어떻게 움직이는지를 알아내려는 학문입니다. 그리고 수학은 자연의 비밀을 알아내는 언어이지요. 물리학자들이 관찰하는 현상은 결국 보이지 않는 힘과 법칙 때문에 일어납니다. 이 보이지 않는 것들을 뭐라고 어떻게 써야 하지? 바로 여기서 수학이 등장합니다. 수학자는 자연을 관찰하면서 먼저 눈에 보이는 무늬를 찾습니다. 그런데 눈으로만 봐서는 무늬들 사이에 공통된 흐름, 즉 패턴이 잘 드러나지 않을 때가 많습니다. 이럴 때 수학자는 무늬마다 숫자와 문자를 붙입니다. 그리고 그 사이의 관계를 정리해서 하나의 문장처럼 식으로 써둡니다. 이 식이 바로 관계식입니다. 여러 가지 숫자로 일어나는 경우들을 X, Y 같은 문자 하나로 묶어 표현하면 눈앞의 구체적인 현상을 넘어서 어떤 상황에서도 통하는 법칙으로 한 번에 정리할 수 있습니다. 여기서부터가 물리학자의 일입니다. 눈앞에서 벌어지는 운동, 빛, 전기, 파동을 보다가 이 세상은 이런 관계식으로 움직이고 있구나 하고 짐작해보고 실험과 관찰로 그 식을 끝없이 다듬어가는 것이죠. 그래서 물리학자의 입장에서 보면 수학은 단순한 계산 도구가 아니라 법칙을 정량적으로 디자인하고 그 법칙을 더 또렷하게 꾸며주는 언어입니다. 물리학자에게 숫자와 문자는 눈에 보이지 않는 힘과 법칙을 종이 위로 끌어올리는 데 필요한 최소한의 연필인 거죠. 어느 물리학자가 이렇게 말해도 전혀 이상하지 않을 겁니다. 수학자가 다듬어 놓은 식과 기호가 없다면 물리학자는 자기 생각을 제대로 디자인해 볼 수도 예쁘게 장식해 볼 수도 없다. 고전 역학은 물체에 작용하는 힘과 운동 사이의 관계를 다룹니다. 뉴턴은 떨어지는 사과와 행성의 궤도를 함께 바라보다가 지상과 하늘을 동시에 설명할 수 있는 법칙을 찾고 싶어 했습니다. 그 답을 적어내려가기 위해 그는 미적분이라는 새 수학 도구까지 만들어냅니다. 그 결과 우리는 비스듬히 던진 공이 왜 포물선을 그리는지, 공이 어디쯤 떨어질지, 지구 주위를 도는 달의 궤도가 어떻게 유지되는지를 모두 같은 수학식으로 계산할 수 있게 되었습니다. 전자기학에서는 전기와 자기가 서로 어떤 관계를 맺고 있는지가 핵심입니다. 맥스웰은 수많은 실험 결과와 법칙을 4줄짜리 방정식으로 정리해 전기장과 자기장이 사실은 하나의 전자기장이라는 것을 보여주었습니다. 이 방정식을 바탕으로 전파, 레이더, 의료 영상, 스마트폰 통신 같은 기술이 줄줄이 태어났습니다. 한번 세워진 수학식이 오랫동안 새로운 기술을 낳는 씨앗이 된 셈입니다. 상대성 이론으로 가면 수학의 도움은 더 노골적으로 드러납니다. 아인슈타인은 중력이란 힘이 아니라 질량이 시 공간을 휘어지게 만든 결과라는 완전히 새로운 관점을 제시했습니다. 하지만 휘어진 시 공간을 정확히 쓰려면 평평한 공간을 전제로 한 유클리드 기하학만으로는 부족했습니다. 그래서 리만 기하학이라는 이미 수학자들이 따로 발전시켜 놓았던 휘어진 공간의 기하학이 그대로 필요해졌습니다. 수학자들이 먼저 만들어둔 좌표와 도구 위에 물리학자의 아이디어가 올라탄 것이죠. 그 결과가 바로 단 한 줄로 표현되는 아인슈타인의 중력장 방정식입니다. 양자역학의 세계에서는 수학의 존재감이 더 커집니다. 보어, 슈레딩거, 하이젠베르크, 디락 같은 물리학자들은 입자이면서 파동인 세계를 설명하기 위해 선형대수학, 군론, 미분 방정식 같은 수학의 깊은 도구들을 적극적으로 끌어다 썼습니다. 전자 하나의 상태를 나타낼 때도 단순한 숫자가 아니라 벡터와 연산자를 사용하고 대칭성을 설명하기 위해 추상적인 군론을 불러와야 했습니다. 오늘날의 반도체, 레이저, MRI, 그리고 막 태어나고 있는 양자 컴퓨터까지 모두 이런 수학적 언어 위에 세워진 장치들입니다. 이렇게 놓고 보면 수학은 물리학이 쓸 수 있는 언어와 문장을 미리 여러 층으로 준비해두는 학문에 가깝습니다. 수학자는 자연 속 무늬에서 가능한 구조와 관계식을 넓게 그려보고 물리학자는 그중 어떤 문장이 정말 이 우주에서 쓰이고 있는 문장인지를 실험과 관측으로 확인해가는 것이죠. 물리학자 위그너는 이런 관계를 두고 자연과학에서 수학이 보이는 효용은 거의 믿기 어려울 만큼 놀랍다 라고 표현했습니다. 말을 조금 바꾸면 이렇습니다. 수학은 자연의 비밀을 읽어내는 언어이고 물리학은 그 언어를 통해 우주가 어떻게 움직이고 있는지 이야기를 만들어가는 작업입니다. 수학이라는 언어가 없다면 물리학자는 머릿속에 떠오르는 우주의 풍경을 말로도 그림으로도 끝까지 붙잡아두기 쉽지 않았을 겁니다. 하지만 수학이 곁에 있는 한 우리는 자연의 비밀을 조금 멀리, 조금 더 정밀하게
함께 바라볼 수 있습니다. The limitations of physicists who cannot design or decorate the world without the help of mathematicians. Physics is a discipline that studies matter, forces, energy, motion, and space-time to understand how the universe moves. Mathematics, on the other hand, is the language used to uncover the secrets of nature. The phenomena that physicists observe ultimately occur because of invisible forces and laws. How should these invisible things be described, and how should they be written? It is at this point that mathematics appears. As mathematicians observe nature, they first look for visible patterns. However, by relying on sight alone, the common flow shared among patterns, that is, the pattern itself, often does not become clear. At moments like this, mathematicians assign numbers and letters to each pattern. They organize the relationships between them and write them down as an expression, like a single sentence. This expression is called a relational formula. When many different numerical cases are grouped and expressed using a single letter, such as X or Y, it becomes possible to move beyond the specific phenomenon that is directly seen and summarize everything at once as a law that holds in any situation. From this point on, the work belongs to physicists. They observe motion, light, electricity, and waves unfolding before them and think, the world moves according to relationships like this. Then, through experiments and observations, they continuously refine those formulas. So, from a physicist's perspective, mathematics is not merely a tool for calculation, but a language for quantitatively designing laws and rendering those laws more clearly and precisely. For a physicist, numbers and letters are the minimum pencil required to bring invisible forces and laws up onto the page. It would not sound strange for a physicist to say this: without the formulas and symbols refined by mathematicians, a physicist cannot properly design ideas nor decorate them with clarity and elegance. Classical mechanics deals with the relationship between the forces acting on objects and their motion. Newton looked at a falling apple and the orbits of planets together and wanted to discover a law that could explain both the Earth and the heavens at the same time. To write down that answer, he even created a new mathematical tool called calculus. As a result, it became possible to calculate, using the same mathematical equations, why a ball thrown at an angle traces a parabolic path, where the ball will land, and how the orbit of the moon revolving around the Earth is maintained. In electromagnetism, the central question is how electricity and magnetism are related to each other. Maxwell organized countless experimental results and laws into 4 concise equations, showing that electric fields and magnetic fields are in fact a single electromagnetic field. Based on these equations, technologies such as radio waves, radar, medical imaging, and smartphone communication emerged one after another. A mathematical formulation once established thus became a seed that generated new technologies over a long period of time. In the case of relativity, the role of mathematics appears even more explicitly. Einstein presented a completely new perspective. Gravity is not a force, but the result of mass causing space-time to curve. However, to describe curved space-time with precision, Euclidean geometry alone, built on the assumption of flat space, was insufficient. As a result, Riemannian geometry, a geometry of curved space that mathematicians had already developed independently, became necessary in its existing form. Physicists placed their ideas on top of the coordinates and tools that mathematicians had prepared in advance. The outcome of this union is Einstein's gravitational field equations expressed in a single line. In the world of quantum mechanics, the presence of mathematics becomes even more pronounced. Physicists such as Bohr, Schrödinger, Heisenberg, and Dirac actively drew on deep mathematical tools, linear algebra, group theory, and differential equations to explain a world in which entities are simultaneously particles and waves. Even when describing the state of a single electron, physicists do not rely on simple numbers. They use vectors and operators, and to explain symmetry, they must invoke abstract group theory. Modern devices such as semiconductors, lasers, MRI systems, and even the newly emerging quantum computers are all built upon this kind of mathematical language. In this way, mathematics is closer to a study that prepares in advance and in multiple layers the language and sentences that physics may later use.
Mathematicians broadly sketch possible structures and relations from the patterns found in nature, while physicists determine through experiments and observations which of those sentences are being used in this universe. The physicist Wigner described this kind of relationship by saying, "The usefulness of mathematics in the natural sciences is almost unbelievably remarkable." Put slightly differently, it can be said this way. Mathematics is the language that reads the secrets of nature, and physics is the work of using that language to construct a story about how the universe moves. Without mathematics as a language, physicists would have found it difficult to fully hold on to the images of the universe that arise in the mind, whether through words or through drawings. But if mathematics is at hand, the secrets of nature can be observed from a little farther away with a little more precision.